De paz sobre los acantilados azatados por el viento sobre Medora, Dakota del Norte, donde un peculiar castillo francés se alza como un espejismo contra el paisaje brutalizado de los badlands estadounidenses, y deja que tu imaginación despoje del barniz romántico que recubre cada marcador histórico, cada folleto turístico, cada fotografía en tono sepia de este monumento de 26 habitaciones a la ambición imposible, porque lo que realmente estás viendo no es un pabellón de casa de verano. Ni un testimonio del emprendimiento fronterizo, sino más bien una lápida que marca la tumba de una dinastía que nunca existió, una fortaleza construida por un hombre que creía que la riqueza y la fuerza de voluntad podían rehacer la realidad misma, y estas paredes pudieron hablar. Estas paredes de madera importadas líneas de elegantes muebles enviados a través de un océano y un continente, te contarían una historia más oscura que la impresa en las guías, una historia sobre el terrible precio de intentar ser aceptado en un mundo que nunca te quiso, sobre las manos invisibles que construyeron imperios sin recibir ningún crédito. Sobre la delgada membrana que separa la visión del engaño y sobre cómo incluso los sueños más grandiosos puede convertirse en violencia cuando un hombre descubre que ni su título ni su fortuna pueden protegerlo de las fuerzas que realmente gobiernan el poder en Estados Unidos, así que preguntes mientras contempla este extraño híbrido arquitectónico. Ni completamente francés ni completamente estadounidense. Que oscuros tratos se hicieron para levantar estos muros en 1883, quien pagó el costo real de esta fantasía y que significa que esta casa, a diferencia del hombre que la construyó, todavía se mantiene en pie mientras su nombre casi ha sido borrado de la historia que intentó dominar tan desesperadamente, porque el Château de Mores no es lo que parece, no es una reliquia encantadora del Viejo Oeste sino más bien un monumento al más peligroso de los mitos estadounidenses, la creencia de que con suficiente dinero y suficiente arrogancia, cualquier hombre puede convertirse en rey, incluso en una democracia que afirma no tener reyes en absoluto. Su nombre era Antoine Amédée Marie Vincent Amat Manca de Vallombrosa, pero la historia lo recuerda, cuando lo recuerda, como el Marqués de Mores, y en ese nombre olvidado reside todo lo que necesitas saber sobre el abismo entre la aspiración y el logro, entre el hombre que imaginaba ser y el hombre que realmente fue, porque el Marqués nació en un crepúsculo aristocrático. Luego aparece el 14 de junio de 1858, hijo de un noble francés con linaje español y sardo, un hombre que ostentaba títulos antiguos que significaban menos con cada año que pasaba a medida que el viejo orden de Europa se desmoronaba y el capitalismo industrial reescribía las reglas del poder, y el joven Antoine creció en un mundo donde ser aristócrata ya no era suficiente, donde los títulos sin dinero eran cascarones vacíos, donde los verdaderamente poderosos no eran los hombres con los pedigrees más largos, sino los hombres que controlaban los bancos, los ferrocarriles, las fábricas, los nuevos motores de la riqueza que estaban remodelando la civilización, y tal vez fue esta conciencia de su propia obsolescencia, esta persistent sensación de que la historia lo estaba dejando atrás, lo que lo impulsó a convertirse en lo que se convirtió, un hombre perpetuamente en movimiento, perpetuamente planeando, perpetuamente convencido de que la siguiente aventura finalmente lo entregaría la fortuna y la gloria que su derecho de nacimiento lo había prometido pero nunca lo había entregado. Se entrenó en la Academia Militar de Elite de Saint-Cyr, dominando las artes de la esgrima y la puntería con una intensidad que rayaba en la obsesión, y en esas pistolas y sables de duelo encontró algo que podía controlar, algo donde la habilidad y el nervio podían anular los accidentes del nacimiento y la economía, y se hizo conocido como un tirador letal y un espadachín peligroso, un hombre al que no se desafiaba a la ligera,
un hombre que resolvía disputas con violencia cuando las palabras fallaban, y había algo casi patológico en su necesidad de demostrar su superioridad a través del combate físico, como si el superar a otro hombre en un duelo pudiera de alguna manera derrotar a las fuerzas mayores, las Marias de la historia, el og de la democracia, la transferencia de poder de los lineages a las cuentas bancarias, que estaban volviendo irrelevantes a hombres como él. Pero los duelos no pagan las cuentas, y los títulos no construyen fortunas, así que cuando el Marqués renunció a su comisión militar en 1882 y se casó con Medora von Hoffmann el día de San Valentín en Cannes, Francia, no solo se casaba con una hermosa mujer estadounidense, se casaba con una de las nuevas aristocracias que realmente importaban, porque el padre de Medora, Louis von Hoffmann, era un rico banquero de Wall Street de ascendencia alemana, uno de los fundadores del exclusivo Knickerbocker Club, un hombre que se movía en círculos donde se tomaban decisiones reales y el dinero real cambiaba de manos, y de repente el noble francés sin dinero tuvo acceso al capital que necesitaba para demostrar que era más que una reliquia de una orden moribunda. Y la pregunta que debería atormentar a cualquiera que estudie este matrimonio es si el amor o la ambición llevaron al Marqués a los brazos de Medora, si vio en ella una compañera o un recurso, y si ella entendió, cuando dijo que sea este aventurero carismático, peligroso y aristocrático, que estaba formando no solo para un matrimonio, pero una serie de apuestas cada vez más imprudentes consumirían la fortuna de su padre y, en última instancia, destruirían al hombre que amaba. El Marqués podría haberse asentado en la cómoda vida del yerno de un banquero rico, administrando inversiones desde una oficina en Manhattan, pero no era así, necesitaba demostrar algo, necesitaba construir algo con sus propias manos, o al menos con su propia visión. En 1883, encontró su oportunidad cuando miró hacia el oeste, hacia el territorio de Dakota, donde el ferrocarril del Pacífico Norte atravesaba los Badlands y donde una floreciente industria ganadera permitía enormes ganancias a cualquiera lo suficientemente audaz y rico como para ampliar sus operations. El Marqués creyó haber descubierto una idea revolucionaria que lo convertiría, en sus propias palabras, en el financiero más rico del mundo. Un plan tan obvio que no podía entender por qué a nadie se lo había ocurrido antes, lo que debería haber sido su primera señal de alerta de que tal vez el plan no era tan brillante como parecía. Cuellos de botella estratégicos que se había construido cuidadosamente durante décadas para garantizar que ningún extraño pudiera desafiarlo. Su control, y el Marqués era en gran medida un extraño, un aristócrata extranjero con más confianza que sentido común, tratando de abrirse camino en un mercado que no tenía intención de permitirlo triunfar. El 1 de abril de 1883, el Día de los Inocentes, y no debemos pasar por alto esa amarga ironía, el Marqués de Mores legó a Dakota Badlands y reclamó un terreno de 6 millas cuadradas a lo largo del río Little Missouri, y con el dinero de su sugro comenzó a construir no solo un negocio, sino un pueblo entero, al que llamó Medora en honor a su esposa. Y en ese gesto se puede ver tanto su naturaleza romántica como su arrogancia monumental, porque nombrar un pueblo en honor a su esposa podría parecer encantador hasta que considera que esencialmente estaba mercando un pedazo de América con el apellido de su familia, plantando una bandera y declarando que este tosco asentamiento fronterizo era su dominio personal, una extensión de su voluntad. Y los colonos establecidos en el cercano pueblo sin ley de Little Missouri reconocieron de inmediato lo que estaba haciendo y lo odiaron por ello, porque el Marqués no vino a unirse a su comunidad, vino a dominarla, a imponer su visión, a
Mostrarles a estos toscos hombres de la frontera como un noble europeo adecuado manejaba los negocios, y el resentimiento fue instantáneo y mutual. La escala de su operación era asombrosa, compró más de 44,000 acres de tierras de pastoreo para sus rebanos de ganado, construyó un enorme matadero en su terminología francesa, con capacidad para procesar cientos de cabezas de ganado por día. Construyó una instalación de refrigeración con cosas de hielo para mantener fría la carne residencial preparada, erigió almacenes y viviendas para los trabajadores y una tienda para la empresa, tres calles para su nueva ciudad y construyó un gran hotel para albergar a los visitantes, y luego, en un acantilado con vistas a toda la operación, construyó el Château de Mores, esa estructura de madera de 26 habitaciones que serviría como su residencia de verano y su centro de mando, un lugar desde el que literalmente podía mirar hacia abajo a su imperio y centros como el soberano que se imaginaba ser, y si quieres entender la psicología del hombre, entiende esto, no solo quería dirigir un negocio exitoso, quería que lo vieran dirigiendo un negocio exitoso, quería crear un monumento visible a su propio genio que obligaría al mundo a reconocer su superioridad, y esa necesidad de validación externa, ese hambre de el reconocimiento, a la larga, resultaría más poderoso que su perspicacia empresarial. Pero, ¿quién construyó este imperio y de quién fueron las manos que realmente llevaron a cabo el trabajo que el Marqués se atribuyó? Porque cuando hablamos del castillo, la planta empacadora y la ciudad, usamos la voz paiva, se construyó, como si estas estructuras simplemente se materializaran por la fuerza de voluntad del Marqués y el poder de su capital, pero, por supuesto, no es así como se construye nada. Había trabajadores, docenas y luego cientos de ellos, hombres que trabajaban horas brutales en condiciones peligrosas por salarios que apenas los mantenían alimentados, hombres que talaban árboles, serraban madera, clavaban clavos, transportaban piedras y cavaban cimientos en el calor del verano de Dakota y el frío del invierno. Y dentro del propio castillo había servientes, al menos una docena de ellos según el registro histórico, aunque sus nombres se han perdido en gran medida para nosotros. Mientras que el nombre del Marqués está grabado en piedra, y estos servientes, criadas, cocineros, jardineros y mozos de cuadra, mantenían la ilusión de tranquilidad aristocrática que el Marqués necesitaba para mantener su imagen de sí mismo, pulían los muebles importados, servían las elaboradas comidas y se aseguraban de que cuando llegaran los invitados vieran una elegancia sin esfuerzo en lugar de que el sudor, el trabajo agotador que hizo posible tal elegancia, y esta es la primera verdad oscura que el castillo oculta. Que cada monumento al genio individual es en realidad un monumento al trabajo colectivo, invisible, que el Marqués solo pudo desempeñar el papel del empresario visionario porque docenas de otras personas desempeñaron el papel de sus manos y su espalda y sus músculos, haciendo el trabajo real sin recibir nada de la gloria y muy poca de la compensación. Si vamos a contar la historia del Château de Mores honestamente, necesitamos contar su historia también, la historia de los trabajadores cuyos nombres no conocimos, cuyas fotografías no fueron tomadas, cuyos sacrificios construyeron algo que nunca poseerían y apenas podían permitirse visitar. En el otoño de 1883, el Marqués, su esposa Medora, su hija pequeña Athenais y más de una docena de servientes se mudaron al castillo recién terminado, y por un breve momento debió parecer que la apuesta estaba dando sus frutos, la planta empacadora estaba operativa, el ganado estaba siendo sacrificado, preparado y cargado en vagones refrigerados, se formaban contratos con los mercados orientales y el Marqués podía pararse en su acantilado y inspeccionar sus dominios como un señor medieval.
Excepto que los señores medievales no tenían que competir con los carteles industriales modernos, y el Chicago Beef Trust no tenía intención de dejar que algún intruso francés les robara su participación en el mercado, por lo que hicieron lo que los monopolistas siempre hacen cuando se enfrentan a la competencia, usaron su capital superior, sus conexiones políticas y su control sobre las tarifas de envío por ferrocarril para rebajar sistemáticamente los precios del Marqués, para atar sus envíos. Con burocracia, para difundir rumores sobre la calidad de su producto, para hacerlo económicamente imposible competir, y el Marqués, que se había imaginado a sí mismo como un empresario revolucionario, descubrió que la revolución es mucho más difícil cuando luchas contra un enemigo que controla la infraestructura de la que dependes. Sus costos seguían aumentando mientras que sus precios seguían bajando y el dinero de su suegro seguía fluyendo, y cuanto más lucraba, más segura se volvía su derrota, pero hombres como el Marqués no aceptan la derrota con gracia, buscan a alguien a quien culpar, y cuando el Marqués buscó villanos para explicar su fracaso, los encontró en el mismo lugar que tantos aristócratas fracasados los han encontrado a lo largo de la historia, culpó a los judíos. Incluso antes de que su negocio se derrumbara, el Marqués no era un hombre que hiciera amigos fácilmente, era arrogante, autocrático, se enojaba rápidamente y estaba convencido de su propia superioridad. Sus relaciones con sus vecinos variaban de tensa a abiertamente hostiles, y en ninguna parte era esto más evidente que en sus tratos con los ganaderos y colonos locales, a quienes consideraba obstáculos para su gran destino, particularmente cuando su ganado pastaba en tierras que él reclamaba, o cuando se resentían de las cercas de alambre de púas que erigia para cercar sus propiedades, lo que se consideraba una violación de las tradiciones de pastoreo abierto que gobernaban la zona ganadera fronteriza. En junio de 1883, pocas semanas después de su llegada, esta tensión estalló en violencia cuando el Marqués y algunos de sus hombres se encontraron con un colono llamado Riley Lufsey y otros dos que supuestamente estaban cazando en las tierras del Marqués, y se dispararon, y cuando el humo se disipó, Riley Lufsey estaba muerto, con múltiples disparos junto con su caballo. Esto fue defensa propia o asesinato se convirtió en un tema de feroz debate legal, pero lo que es innegable es que el Marqués había matado a un hombre, había usado la violencia para imponer su voluntad y que pasó años luchando contra cargos de asesinato que eventualmente serían retirados pero que mancharon permanentemente su reputación y lo costaron enormes sumas en honorarios legales y dañaron sus relations comerciales y lo marcaron a los ojos de muchos colonos como un peligroso matin aristocrático que pensaba que la ley no se aplicaba a él, lo que para ser justos probablemente fue una evaluación precisa. El juicio y sus seculas absorbieron la atención del Marqués precisamente cuando su negocio necesitaba toda su atención, y para 1885 se estaba volviendo obvio para todos, excepto para el propio Marqués, que la operación de la planta empacadora estaba fracasando, que estaba siendo sistemáticamente destruido por el poder de mercado superior del Chicago Beef Trust, que estaba quemando capital sin generar ganancias sostenibles, y luego llegó el invierno de 1886-1887, ese invierno legendario que sería recordado como la Gran Muerte, y la pequeña esperanza que quedaba para el imperio ganadero del Marqués murió con sus rebaños en el frío brutal y la nieve interminable, porque el invierno de 1886-1887 no fue solo otro invierno duro, fue el invierno que mató a la industria ganadera de pastoreo abierto, con temperaturas que cayeron a 40 grados bajo cero, ventiscas que duraron días, profundidades de nieve que hicieron imposible el pastoreo, y el ganado que había sido abandonado a su
Suerte en el campo abierto así congelo donde estaba o murió de hambre porque no podía cavar a través de la costra de hielo. Neve para alcanzar la hierba de abajo, y a través de Montana y el territorio de Dakota y Wyoming, cientos de miles de cabezas de ganado murieron, los ranchos se declararon en quiebra de la noche a la mañana, las fortunas que se habían construido sobre el og de principios de la década de 1880 se evaporaron, y el Marqués perdió la mayor parte de su ganado, y con el cualquier posibilidad realista de hacer que su negocio fuera rentable, y en un último gesto fatal de nobleza, o tal vez de desesperación, se negó a cancelar inmediatamente sus perdidas, siguió pagando a sus trabajadores, siguió tratando de que la operación funcionara incluso cuando las matemáticas de su situación se volvieron innegables, y cuando finalmente abandonó Medora en 1886 y regresó a Francia, dejó atrás su planta de empaque, que permaneció vacía durante décadas hasta que se quemó hasta los cimientos en 1907, dejando solo una alta chimenea de ladrillo en silencio homenaje a su sueño fallido, una chimenea que todavía hoy se mantiene en pie como una lápida, y el propio castillo, que Medora lo había regado que no vendiera, pidiendo que prometiera que la familia nunca lo abandonaría. Como si al preservar la casa pudiera preservar un trocito del sueño que habían compartido en aquellos breves y imposibles años en los que parecía que podían construir su propio reino en el oeste americano. Si la historia terminara aquí, con un hombre de negocios fracasado que regresa a Europa, derrotado por las fuerzas del mercado y un desastre natural, sería triste pero poco destacable, porque las Badlands están plagadas de los sueños de hombres que pensaron que podrían enriquecerse rápidamente en la frontera, pero la historia no termina aquí, porque el Marqués no pudo aceptar el fracaso, no pudo aceptar que había sido derrotado por una organización superior y por circunstancias fuera de su control, y en su necesidad de encontrar una narrativa que preservara su propio sentido de superioridad, se convenció a sí mismo de que había sido saboteado, de que había una conspiración en su contra, y cada vez más su paranoia y su resentimiento encontraron expresión en el antisemitismo, porque decidió que su fracaso no era su culpa, sino el resultado de lo que él llamó el trust de la carne judía, una camarilla fantasma que creía que se había coordinado para destruirlo, y esto era, por supuesto, un delirio. Los empacadores de carne de Chicago no eran predominantemente judíos y no estaban conspirando específicamente contra él. Simplemente estaban haciendo lo que los monopolistas siempre hacen, proteger su participación en el mercado contra cualquier competidor sin importar su religión o etnia, pero el Marqués necesitaba que su fracaso fuera culpa de alguien más, necesitaba creer que había sido derrotado no por sus propios errores de cálculo sino por una siniestra fuerza externa. Y así regresó a Francia llevando consigo un veneno que definiría su última década de vida y finalmente lo llevaría a la muerte. En Francia, a finales de la década de 1880 y principios de la de 1890, el antisemitismo no era una posición marginal, sino un movimiento político cada vez más extendido, alimentado por la ansiedad económica, el resentimiento nacionalista y las mismas fuerzas que estaban transformando la política en toda Europa. El Marqués se lanzó a este movimiento con la misma intensidad con la que antes se dedicaba a sus negocios, uniéndose a la Liga Antisemita de Francia, convirtiéndose en un estrecho colaborador de Edouard Drumont, el famoso autor de La Francia Judía, y fundador del periódico violentamente antisemita La Libre Parole, y utilizando su estatus aristocrático y su reputación de hombre de acción para convertirse en una de las figuras más prominentes y peligrosas del movimiento, porque a diferencia de algunos antisemitas que se contentaban con escribir y hablar, el Marqués estaba dispuesto a matar, y el 23 de junio de 1892 hizo exactamente eso,
se enfrentó a un duelo de espadas con el capitán Armand Mayer, un oficial judío del ejército francés que había criticado públicamente las actividades antisemitas del Marqués. Durante ese duelo, el Marqués atravesó el cuerpo de Mayer con su sable, matándolo, y esto no fue un accidente ni el desafortunado resultado de una disputa entre caballeros, fue un asesinato político disfrazado de los formalismos de la cultura del honor, y el asesinato del capitán Mayer se convirtió en un escándalo nacional, desencadenando protestas masivas de las comunidades judías y sus aliados, y aunque el Marqués fue absuelto en el juicio, los duelos todavía eran técnicamente legales en Francia y tenía amigos poderosos. El asesinato lo marcó permanentemente no solo como un antisemita, sino como un hombre cuyo odio se había vuelto letal, y los historiadores ahora reconocen que la agitación antisemita del Marqués y el asesinato del capitán Mayer ayudaron a crear la atmósfera envenenada que condujo al caso Dreyfus. Esa vasta conspiración y era judicial que descubriría Francia y revelaría las profundidades del odio antisemita en la sociedad francesa, así que cuando contemos la historia del Château de Mores, no podemos separarla de esto, que el hombre que lo construyó se convirtió en un asesino, que sus fracasos en que los negocios lo transformaron en un ideólogo del odio, que la misma ambición y arrogancia que lo llevaron a construir un imperio en Dakota también lo llevaron a matar a un hombre por el crimen de ser judío y defender a su comunidad. Y esta es la segunda verdad oscura que oculta el castillo, que la riqueza y la visión no hacen a un hombre virtuoso, que las cualidades que celebramos en los empresarios, confianza, determinación, voluntad de tomar riesgos, pueden fácilmente llevar a un hombre hacia actos monstruosos cuando su ego no pueda aceptar el fracaso. La historia del Marqués podría haber terminado con el duelo, con su reputación en ruinas y sus ambiciones políticas frustradas, pero no podía detenerse, no podía asentarse, no podía aceptar que simplemente iba a desvanecerse, así que concibió una gran aventura más, un plan más que demostraría su genio y su coraje. Y en 1896 anunció su plan de viajar al norte de África, específicamente a las regiones remotas controladas por las tribus Tuareg, donde afirmó que iba a promover la buena voluntad para Francia y explorar oportunidades para la expansión colonial, pero el verdadero propósito de su viaje era aún más grandioso y más delirante. Aparentemente creía que podía unir a las tribus musulmanas en una guerra santa contra lo que veía como las amenazas gemelas del imperialismo británico y la influencia judía, que podía posicionarse como una especie de puente entre el nacionalismo francés y los movimientos de resistencia islámicos, que podía convertirse en un hacedor de reyes en las luchas coloniales que entonces estaban remodelando África. Y es difícil saber si reír o llorar ante la locura absoluta de este plan, ante la idea de que un empacador de carne fracasado y el duelista aristocrático creía que podía remodelar la geopolítica mediante la fuerza de la personalidad, pero el Marqués siempre había confundido sus propias ambiciones con la realidad, y partió hacia África con un pequeño grupo de seguidores, y el 9 de junio de 1896. Solo 5 días antes de su 38º cumpleaños, el Marqués de Mores fue atacado por un gran grupo, más de 40, según los informes, de sus guías Tuareg cerca de El Huesha en lo que ahora es Tunis, y en la confusión del ataque, con balas y espadas volando, el Marqués fue asesinado, y si este fue un simple caso de bandidos que asesinaron a un viajero vulnerable, o si fue un asesinato político organizado por sus muchos enemigos en el gobierno francés que lo vieron como una vergüenza y una amenaza, nunca se ha resuelto definitivamente, aunque su viuda, Medora, pasó años tratando de demostrar que el gobierno francés había orquestado la muerte de su esposo,
y si ella tenía razón o si esto se debía a su propia incapacidad para aceptar que su esposo simplemente se había dejado matar por imprudencia y mala conducta. Juicio, nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que el Marqués de Mores murió como había vivido, violentamente, lejos de casa, en busca de un sueño grandioso que nunca se haría realidad, y cuando la noticia de su muerte llegó a Medora en el castillo que enlevaba su nombre, tuvo que enfrentarse a los restos de la vida que habían construido juntos, la fortuna que habían gastado, el hombre en el que se había convertido. Medora von Hoffmann Vallombrosa, la Marquesa de Mores, sobrevivió a su esposo 25 años, muriendo en Francia en 1921, y en esos años conservó el castillo en Dakota del Norte como su esposo había querido, negándose a venderlo a pesar de que estaba prácticamente vacío, un monumento a un pasado que no se podía recuperar. Y durante la Primera Guerra Mundial transformó su hogar francés en un hospital para soldados heridos, como si al cuidar los cuerpos destrozados de esa terrible guerra pudiera de alguna manera redimir la violencia que había marcado la vida de su esposo, y contrajo una infección durante una expedición de caza en Nepal, porque incluso en la mediana edad siguió siendo la intrépida aventurera que había emocionado a los Badlands con sus habilidades de equitación y tiro, y esa infección finalmente la mató. Pero antes de morir hizo prometer a sus hijos que nunca venderían la casa de Medora, y cumplieron esa promesa, y en 1936 el estado de Dakota del Norte adquirió el castillo, y de 1937 a 1941 la Conservation Civil Corps, esos trabajadores de la época de la depresión cuyo trabajo es otra capa de manos invisibles que preservaron esta estructura, restauró el edificio, y se convirtió en un sitio histórico estatal, y luego fue restaurado nuevamente en 1995. Y hoy se puede recorrer el Château de Mores y ver los muebles originales y los efectos personales de la familia y los elegantes detalles que se suponía que demostraban que un noble europeo podía crear civilización en la naturaleza, y lo que no verá, a menos que piense en preguntar, es ningún reconocimiento significativo a los sirvientes que mantenían esta casa, o a los trabajadores que murieron en los accidentes de la planta empacadora que eran comunes en esa brutal industria, o a los nativos americanos cuya tierra en realidad era esto antes de que fuera reclamada por colonos y especuladores, o a los afroamericanos que trabajaron como vaqueros y obreros en todo el oeste, pero cuya presencia ha sido borrada de la mitología romántica de la historia fronteriza, porque el castillo, como la mayoría de los museos de casas históricas, cuenta la historia que hace que sus figuras centrales se ven mejor, la historia de la visión, la tragedia y el fracaso romántico, en lugar de una historia más confusa y oscura de explotación, violencia y desigualdad sistémica que realmente explica cómo llegaron a existir lugares como este. Y, sin embargo, el castillo se niega a quedarse salvo en el pasado, porque en nuestro momento actual, cuando volvimos a debatir el papel de la inmigración y el nacionalismo, cuando el antisemitismo vuelve a crecer en Europa y América, cuando empresarios multimillonarios nos dicen que van a revolucionar industrias enteras y que deberíamos confiar en su visión, cuando celebramos la disrupción sin preguntar a quién afecta, la historia del Marqués de Mores resulta incómodamente relevante. Porque fue, en muchos sentidos, un prototipo de una figura que hemos visto una y otra vez, el visionario adinerado que cree que las reglas no se aplican a él, que piensa que el capital y la confianza pueden superar cualquier obstáculo, que se vuelve cada vez más radical y conspirador cuando la realidad se niega a ajustarse a sus expectativas y que, en última instancia, se causa un daño tremendo no solo a sí mismo, sino a todos los que están atrapados en su órbita. Y cuando miremos el castillo de Mores hoy,
deberíamos verlo no como una reliquia encantadora, sino como una advertencia, un recordatorio de que la ambición sin sabiduría es peligrosa, que la riqueza sin responsabilidad es destructiva. Que la línea entre visionario y villano es a menudo más delgada de lo que queremos creer, y que los monumentos que los hombres de atrás de sí nos dicen tanto sobre sus fracasos como sobre sus éxitos, si tan solo estamos dispuestos a mirar de cerca y honestamente lo que esos monumentos realmente representan. El castillo on se alza sobre su acantilado sobre el río Little Missouri, mantenido por la Sociedad Histórica Estatal de Dakota del Norte, abierto para visitas de mayo a septiembre. Su techo de tejas de cedro y su estructura de madera lucen increíblemente frágiles contra el duro paisaje. Cada año, miles de turistas lo visitan, la mayoría atraídos por la conexión de la zona con Theodore Roosevelt, cuyo rancho cercano y cuyas experiencias en los Badlands lo ayudarán a convertirse en el presidente en el que se convertiría. Roosevelt, quien casi se basó en duelo con el Marqués, lo conoció, compitió con él y finalmente lo sobrevivió y logró todo lo que el Marqués sono lograr, serve como un contraste interesante, porque Roosevelt también provenía de una familia privilegiada, también tenía un ego enorme, también creía en su propio destino excepcional. Pero Roosevelt finalmente canalizó su ambición hacia la política democrática y la reforma progresista en lugar de hacia la violencia y las teorías conspirativas. Y bien podemos y debemos criticar el imperialismo de Roosevelt y sus opiniones raciales, nunca asesinó a nadie en un duelo, nunca se unió a una liga antisemita, nunca se dejó matar en un desierto extranjero persiguiendo un delirio de grandeza. Y la pregunta que plantea el castillo es si estos dos hombres eran tipos de personas fundamentalmente diferentes, o si Roosevelt simplemente tuvo mejor suerte y mejor orientación y amigos más honestos que podían decirlo cuando estaba equivocado, o si hay algo en el preciso democrático en sí mismo, a pesar de todos sus defectos, que restringe los peores impulsos de los hombres ambiciosos de maneras que la riqueza sin control no pueda. Lo que el Château de Mores nos enseña, si estamos dispuestos a aprender, es que el cuento de hadas del hombre hecho a sí mismo es casi siempre una mentira, que detrás de cada historia de éxito individual hay una red de trabajo invisible, ventajas heredadas y privilegios estructurales que se borran al volver a contar, que las cualidades que celebramos en los empresarios y líderes, confianza, visión, determinación, voluntad de desafiar las convenciones, existen en un espectro con la arrogancia, el engaño, la terquedad y la sociopatía, que el fracaso pueda envenenar el alma de una persona más profundamente de lo que el éxito la purifica. Que la capacidad humana para el autoengano es casi infinita, especialmente entre los ricos y poderosos que pueden permitirse mantener sus delirios, que la violencia siempre está más cerca de la superficie de lo que queremos creer, especialmente entre los hombres a quienes se les ha enseñado que su honor y su identidad dependen de dominar a los demás, que el antisemitismo y otras formas de odio ofrecen explicaciones psicológicamente satisfactorias para el fracaso personal que permiten a las personas evitar enfrentar sus propios errores, y que la memoria histórica siempre es selectiva, siempre maldita por quien tiene el poder de contar la historia y por lo que esa historia pretende lograr, y estas son lecciones oscuras, lecciones incómodas, lecciones que no encajan en las narrativas triunfalistas que preferimos contar sobre la historia estadounidense, sobre la frontera, sobre el emprendimiento, sobre los hombres que elegimos memorializar con museos y estatuas y sitios históricos, pero son lecciones verdaderas aún así. YSI el Château de Mores va a tener algún significado más allá de ser una curiosidad para turistas que atraviesan los Badlands rumbo a algún otro lugar.
Necesita contar estas verdades, necesita dejar de ser simplemente pintoresco y empezar a ser honesto, necesita reconocer que no es solo una cosa sino un monumento a un tipo particular de fracaso, el fracaso que surge de creer que tu visión de cómo debería funcionar el mundo es más importante que cómo funciona realmente. El fracaso que nace de negar de ver la humanidad de las personas cuyo trabajo sostiene tus ambitions, el fracaso que proviene de necesitar ser excepcional tan desesperadamente. Que estás dispuesto a destruir a ti mismo y a otros antes que aceptar que eres simplemente humano, simplemente mortal, simplemente una persona entre miles de millón sin ningún derecho especial a la dominación o la gloria más allá de lo que puedas tomar y mantener por la fuerza o la fortuna, y esa es la verdad oscura final que el Château oculta. La verdad que tu monumento al poder termina revelando si lo miras el tiempo suficiente, que todos los imperios se desmoronan, todas las dinastías terminan, todas las grandes visions se convierten en polvo, y la única pregunta es cuánto daño causan y cuántas personas hieren antes de finalmente, inevitablemente, colapsar en las ruinas que el tiempo y el clima ya están talando en cada estructura que construimos, incluido este extraño, aislado y increíblemente frágil chateau que permanece solo en su acantilado de Dakota, esperando pacientemente el día en que también será nada más que un cimiento y una chimenea y un nombre que cada vez menos personas recuerdan, marcando el lugar donde un hombre intentó construir un reino y fracaso, y donde ese fracaso nos enseña más sobre el poder y la riqueza y América y nosotros mismos de lo que su éxito jamás podría haber hecho, si tan solo somos lo suficientemente valientes para mirar de frente lo que ese fracaso revela, y lo suficientemente sabios para reconocer que los patrones que destruyeron al Marqués de Mores no están confinados de forma segura al pasado sino que siguen con nosotros. Siguen moldeando nuestro mundo, siguen produciendo hombres que creen que pueden rehacer la realidad mediante la fuerza de voluntad y capital sin fondo, siguen generando las mismas tragedias y las mismas víctimas invisibles, siguen construyendo monumentos que un día estarán tan solitarios como este chateau, testimonios no del logro humano sino de la arrogancia humana, no de la visión sino de la ceguera, no del poder de la riqueza sino de su impotencia final frente al tiempo y la verdad y la resistencia obstinada de un mundo que se niega a ser dominado, sin importar cuánto dinero tengas, sin importar cuán noble sea tu lineage, sin importar cuán seguro estés de tu destino excepcional, porque al final las badlands permanecen, indifferentes y eternas, y el chateau es solo otra estructura que lentamente regresa a la tierra, otra dinastía fallida, otro sueño perdido pudriéndose en una colina mientras el viento ola por los arroyos de abajo, levandos los nombres y las historias y las ambiciones grandiosas de hombres que creen que podían desafiar a América y ganar, sin entender que a América no lo importan tus desafíos, no lo importa tu visión, no lo importa tu lineage noble ni tu plan de negocios revolucionario ni tu absoluta certeza de que mereces triunfar, porque América, esa maquinaria vasta, brutal y indifferente competencia y destrucción creativa, ha visto pasar a 1000 marqueses de Mores, ha aplastado sus sueños y esparcido sus usos y convertido sus casas en atracciones turísticas, y hará lo mismo con los soñadores ambiciosos de nuestra era, los multimillonarios tecnológicos y los hombres fuertes políticos y los aspirantes a revolucionarios que creen que esta vez será diferente, que esta vez la visión triunfa, que esta vez la dinastía perdurará, sin comprender que ya están construyendo los monumentos de su propio fracaso. Ya están edificando los museos donde las generaciones futuras recorren sus habitaciones vacías y se preguntan que es esencia ser tan poderoso y tan seguro y tan completa. Absoluta y irremediablemente equivocado.